ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ బదిలీ అయ్యారు. టీటీడీ ఈవోగా అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ను బదిలీ చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అనిల్ కుమార్ స్థానంలో ముద్దాడ రవిచంద్రకు టీటీడీ ఈవోగా అదనపు బాధ్యతలను అప్పగించారు. జీఏడీలో రిపోర్టు చేయాలని అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ను ఆదేశించారు. ముద్దాడ రవిచంద్ర ప్రస్తుతం సీఎం కార్యాలయం ముఖ్య కార్యదర్శిగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ బదిలీ అయ్యారు. టీటీడీ ఈవోగా అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ను బదిలీ చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అనిల్ కుమార్ స్థానంలో ముద్దాడ రవిచంద్రకు టీటీడీ ఈవోగా అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించారు. జీఏడీలో రిపోర్టు చేయాలని అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ను ఆదేశించారు. ముద్దాడ రవిచంద్ర ప్రస్తుతం సీఎం కార్యాలయం ముఖ్య కార్యదర్శిగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. నందినగర్లోని కేసీఆర్ నివాసానికి సిట్ అధికారులు వచ్చారు. నందినగర్లోని 2వ ఫ్లోర్ లో సిట్ విచారణ జరుగుతుంది. కేసీఆర్ ఒక్కరినే విచారణ గదిలోకి సిట్ అనుమతించినట్లు సమాచారం. కేసీఆర్ ఇంట్లోకి ఆయన కుటుంబ సభ్యులు హరీష్ రావు, కేటీఆర్, సంతోష్ రావులకు మాత్రమే అనుమతిచ్చారు. పార్టీ నేతలు, ఇతర సిబ్బందిని ఇంట్లోకి అనుమతి నిరాకరించారు. విచారణను వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. నందినగర్లోని కేసీఆర్ నివాసానికి సిట్ అధికారులు వచ్చారు. నందినగర్లోని 2వ ఫ్లోర్ లో సిట్ విచారణ జరుగుతోంది. కేసీఆర్ ఒక్కరినే విచారణ గదిలోకి సిట్ అనుమతించినట్లు సమాచారం. కేసీఆర్ ఇంట్లోకి ఆయన కుటుంబ సభ్యులు హరీష్ రావు, కేటీఆర్, సంతోష్ రావులకు మాత్రమే అనుమతి ఇచ్చారు. పార్టీ నేతలు, ఇతర సిబ్బందిని ఇంట్లోకి అనుమతి నిరాకరించారు. విచారణను వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
నందినగర్లోని కేసీఆర్ నివాసానికి సిట్ అధికారులు వచ్చారు. నందినగర్లోని 2వ ఫ్లోర్లో సిట్ విచారణ జరుగుతుంది. కేసీఆర్ ఒక్కరినే విచారణ గదిలోకి సిట్ అనుమతించినట్లు సమాచారం. కేసీఆర్ ఇంట్లోకి ఆయన కుటుంబ సభ్యులు హరీష్ రావు, కేటీఆర్, సంతోష్ రావులకు మాత్రమే అనుమతి ఇచ్చారు. పార్టీ నేతలు, ఇతర సిబ్బందిని ఇంట్లోకి అనుమతి నిరాకరించారు. విచారణను వీడియో రికార్డు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. నందినగర్లోని కేసీఆర్ నివాసానికి సిట్ అధికారులు వచ్చారు. నందినగర్లోని 2వ ఫ్లోర్లో సిట్ విచారణ జరుగుతుంది. కేసీఆర్ ఒక్కరినే విచారణ గదిలోకి సిట్ అనుమతించినట్లు సమాచారం. కేసీఆర్ ఇంట్లోకి ఆయన కుటుంబ సభ్యులు హరీష్ రావు, కేటీఆర్, సంతోష్ రావులకు మాత్రమే అనుమతి ఇచ్చారు. పార్టీ నేతలు, ఇతర సిబ్బందిని ఇంట్లోకి అనుమతి నిరాకరించారు. విచారణను వీడియో రికార్డు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ట్యాపింగ్ కేసులో కేసీఆర్ ను విచారణకు పిలిస్తే బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఎందుకు గగ్గోలు పెడుతున్నారని ప్రభుత్వ వైపు ఆది శ్రీనివాస్ నిలదీశారు. చట్టం ముందు అందరూ సమానమేనని స్పష్టం చేసిన ఆయన కేసీఆర్ పై ఘాటు విమర్శలు సంధించారు. తప్పు చేస్తే ఎంతటి వారైనా శిక్ష అనుభవించాల్సిందేనని, గతంలో శిబు సోరెన్, జయలలిత, లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ వంటి ఎమ్మెల్యే జైలుకు వెళ్లిన విషయాలు ఆయన గుర్తు చేశారు. కేసీఆర్ ఏమైనా దైవాంశ సంభూతుడా లేక మానవతీతుడా అని ప్రశ్నించారు. టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సిట్ అధికారులు కేసీఆర్ గారిని పిలిస్తే బీఆర్ఎస్ నాయకులు తెగగించుకుంటున్నారు. ఎందుకు పిలవకూడదు సిట్ అధికారులు కేసీఆర్ గారిని అడుగుతా ఉన్నా. కేసీఆర్ గారి దైవ సంభూతుడా, మానవ అతీతుడా, మహాత్ముడా? తప్పు చేస్తే ఎంతటి వారినైనా చట్టం ముందు నిలబెట్టాల్సిందే, నిలబడిస్తుందని చెప్పని మన చట్టాన్ని గౌరవించాల్సింది పోయి జార్ఖండ్ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన శిబు సోరెన్ తప్పులు చేసిన సందర్భంలో జైలుకు వెళ్ళినటువంటి సందర్భాన్ని ఒకసారి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. జయలలిత గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడే తనపై వచ్చిన ఆరోపణలో తప్పులు తేలి చట్టం తను జైలు పంపించినటువంటి సందర్భాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. కర్ణాటకలో యాడురప్ప కానీ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసినటువంటి సేవలు చేసినటువంటి వ్యక్తి కానీ, లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ గారు కూడా ముఖ్యమంత్రి సందర్భంలో పొరపాటు చేసి జైలుకు వెళ్ళి వచ్చినటువంటి సందర్భాలు వీళ్ళకి కనిపిస్తలేవా అంటున్నా. సకల జనుల సమ్మెతో ఎంతోమంది యువకుల అమరుల త్యాగ ఫలితం మన ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం. అలాంటి తెలంగాణను తమ నీచపు పనులతో భ్రష్టు పట్టించి రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేసిన దానికి ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాల్సింది పోయి ఇలాంటి నీచపు పనులు, దుర్మార్గమైనటువంటి పనులు చేసి ఆ మూటాకు నాయకుడిగా ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ని సిట్టు పిలిస్తే ఎందుకు నానా యాగి చేస్తున్నారని అడుగుతా ఉన్నా. చేసిన తప్పులు సరిదిద్దుకునే ప్రయత్నం చేయకుండా నిజాలను జరిగిన పొరపాటును సిట్ అధికారుల ముందు, చట్టం ముందు చెప్పే ప్రయత్నం చేయకుండా ఎందుకు ఈ డొంక తిరుగుడు సమాధానాలు చెప్పని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఈరోజు టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్లో అవును ప్రభుత్వంలో ట్యాపింగ్ జరుగుద్దని చెప్పని ఇంకా అడ్డదారిలో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. తిరుమల లడ్డు ప్రసాదంపై జరుగుతున్న వివాదం నేపథ్యంలో దర్శి ఎమ్మెల్యే బూచపల్లి శివప్రసాద్ రెడ్డి వినూత్నంగా నిరసన తెలిపారు. తిరుమల లడ్డుపై చంద్రబాబు అసత్య ప్రచారం చేశారని ఆరోపిస్తూ పాప పరిహారం పేరుతో దర్శిలో 1000 కొబ్బరికాయలు కొట్టి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అలిపిరి పేలుడు ఘటనలో సాక్షాత్తు వెంకటేశ్వర స్వామి చంద్రబాబును కాపాడారని, అలాంటిది ఎటువంటి ఆధారాలు లేకుండా స్వామివారి ప్రసాదంపై అపనిందలు వేయడం ధర్మమేనా అని బూచపల్లి ప్రశ్నించారు. మడి కట్టుకుని రంగురంగుల డ్రెస్సులు వేస్తూ వేషాలు వేసే పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారని నిలదీశారు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన హిందువులు పవిత్రంగా పూజించే తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావాలని అసత్య ప్రచారాలు చేసి ఆ లడ్డులో జంతు కొవ్వు కలిసింది, పంది కొవ్వు కలిసిందని చెప్పేసి అసత్య ప్రచారాలు చేయటం వల్ల రాష్ట్రంలో హిందువులు మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి. కాబట్టి దానికి ఈరోజు దర్శి నియోజకవర్గంలో వైఎస్ఆర్సీపీ కేడర్ మొత్తం కలిసి వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గర పాప పరిహార పూజలు చేయడం జరిగింది. ఈరోజు రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఎన్నో విధాలుగా వైఎస్ఆర్సీపీ మీద, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద, జగన్మోహన్ మీద కావాలని చెప్పి ఎన్నో ప్రచారాలు చేస్తున్నాడు. ఆయన రాజకీయం కోసం, ఆయన రాజకీయ లబ్ధి కోసం, స్వార్థ రాజకీయాల కోసం తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి లడ్డును కూడా వదల ఒక ముఖ్యమంత్రి హోదా ఉండి ఏమి ఆధారాలు లేకుండా ఒక తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రసాదం మీద, లడ్డూలో నెయ్యి కల్తీ జరిగిందని ఎలా చెప్పగలుగుతాడు? ఒక బాధితాభావంగా సీఎం కుర్చీలో కూర్చొని అతను రాజకీయాల కోసం, రాజకీయ లాభం కోసం ఎన్ని చేస్తున్నాడు.
అయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, అలిపిరి బ్లాస్ట్లో కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి మిమ్మల్ని కాపాడింది. అటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి మీద మీరు కూడా ఆరాధ్య దైవంగా పూజించే వెంకటేశ్వర స్వామి మీద వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రసాదంలో లడ్డూల్లో నెయ్యి కలిసిందని చెప్పి అసత్య ప్రచారం చేయడం నిజంగా చాలా బాధాకరంగా ఉందని చెప్పి సభాముఖంగా తెలియజేస్తుంది. మల్కాజ్గిరి ఎమ్మెల్యే మర్రి రాజశేఖర రెడ్డి మెట్రో టీవీ నూతన క్యాలెండర్ ను ఆవిష్కరించారు. ప్రజలకు, ప్రభుత్వానికి వారధిగా ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో మెట్రో టీవీ ఎన్నో విజయాలు సాధించాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. అనంతరం ఆయన మెట్రో టీవీ యాజమాన్యానికి, ప్రేక్షకులకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యేతో పాటు ఎంబీసీ మాజీ చైర్మన్ నందికంటి శ్రీధర్, కార్పొరేటర్లు పాల్గొన్నారు. మెట్రో టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు, సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటాను. ఇవాళ మల్కాజ్గిరిలో ఏ న్యూస్ కావాలన్నా మాకు ఇక్కడ ఏ మూలకి ఏం జరుగుతున్నా మేమైతే మెట్రో న్యూస్ చూస్తుంటాం. కాబట్టి నేను ప్రతి ఒక్కరికి, మా కార్యకర్తలకు, లీడర్లకు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక విన్నపం ఏంటంటే, మెట్రో టీవీ వాళ్ళు ఏదైతే ప్రసారం చేస్తుందో తెప్పించుకుంటే మనకు మల్కాజ్గిరిలో ఏం జరుగుతుందో పూర్తి వివరాలతో సహా తెలుస్తాయి. కాబట్టి దయచేసి ఆ యొక్క ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని కోరుతూ ఇవాళ వాళ్ళు క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళకు మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ వాళ్ళు మంచి నాణ్యమైన వార్తలు, స్వచ్ఛమైన వార్తలు ఇక ముందు కూడా ప్రజలకు తీసుకురావాలని కోరుతున్నాను. తిరుపతిలో రౌడీ మూకలు రెచ్చిపోయారు. కేశవాయనగుంట జంక్షన్ లో ఓ యువకుడు కత్తితో వీరంగం సృష్టించి స్థానికులను, ప్రయాణికులను వణికించాడు. కేవలం కారు హారన్ కొట్టారన్న నెపంతో మందుబాబులు గొడవకు దిగారు. నిన్న రాత్రి ట్రాఫిక్ లో వెనక ఉన్న కారు హారన్ కొట్టడంతో జశ్వంత్ అనే యువకుడు తీవ్ర ఆగ్రహానికి లోనయ్యాడు. కారులోనే మద్యం తాగుతూ ఉన్న నిందితుడు కారు దిగి కత్తితో హల్చల్ చేశాడు. ఆ కారులో అత్యవసర చికిత్స అవసరమైన పేషెంట్ ఉన్నారని, కారును వెళ్లనివ్వాలని మహిళలు కన్నీళ్లతో ప్రాధేయపడినా ఆ ఉన్మాది వినలేదు. దాదాపు అరగంటకు పైగా నడి రోడ్డుపై వాహనాలను అడ్డుకొని హంగామా సృష్టించాడు. ఈ అరాచకానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలి స్టేడియం యువ క్రీడాకారుల ఉత్సాహంతో మారుమోగిపోయింది. స్పార్టాన్ స్పోర్ట్స్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన అలైన్ వరల్డ్ జూనియర్ 10K రన్ అట్టహాసంగా జరిగింది. ఈ క్రీడా సంబరాన్ని ఆసియా గేమ్స్ కాంస్య పథక విజేత అగసర నందిని జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ పరుగు పందెంలో సుమారు 2000 మందికి పైగా ఔత్సాహిక క్రీడాకారులు పాల్గొన్నారు. ఇందులో హకీంపేట స్పోర్ట్స్ స్కూల్ కు చెందిన 300 మంది విద్యార్థులతో పాటు 180కి పైగా వివిధ పాఠశాలల విద్యార్థులు పాల్గొని తమ సత్తా చాటారు. 1K, 3K, 5K, 10K విభాగాల్లో ప్రతిభ కనబర్చిన 84 మంది క్రీడాకారులు మొత్తం 3 లక్షల రూపాయల ప్రైజ్ మనీని సొంతం చేసుకున్నారు. కార్పొరేట్ సంస్థలు, ప్రభుత్వాలు క్రీడాకారులను ప్రోత్సహిస్తేనే దేశంలో క్రీడారంగం అభివృద్ధి చెందుతుందని నందిని ఆకాంక్షించారు.
కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. All this, the fundamentals of the economy remain strong, and that has come out even in the economic survey. So, well, politically you want to criticize, you're welcome, please do it. But if you want to give me the facts on which you're basing your argument, I'm willing to hear and willing to reply to that. 16%. Ma'am, I am Bani Kinkar Patnaik from the Economic Times. Ma'am, I think probably one of the most important features of this budget is that for the first time in probably many years, your effective capital expenditure at 4.4% of GDP is going to be slightly higher than your fiscal deficit, projected fiscal deficit for the next year. So it means, I mean, in other words, you will be using more than your entire borrowed resources. You will be deploying that in productive spending. So I wanted to ask you that, whether it is going to be the new normal in the coming years. And ma'am, one clarification I needed. This VV Jiramji scheme, you have allocated more than 95,000 crore. At the same time, I see that Narega has also got 30,000 crore. So is it going to be on top of that, or because Jiramji scheme is supposed to replace this Narega scheme? I'll ask the Expenditure Secretary to respond on that. On the new scheme, the Jiramji, budget provision has been provided exactly as what you would have seen when the bill was being presented and the act was this. So we have gone exactly whatever is required has been provided. Now on the old scheme also having some money, in fact, it's a legacy of the inefficient way in which the scheme was, the MG and Narega was being implemented by the states. So there is some carryover of liabilities, 30,000 crores. So that we have taken the responsibility of verifying and fulfilling it. So that's why we have kept that, but otherwise fresh implementation will be on the new provisions. I would say that the fact that we have an annual budget means that we review everything annually. So I will leave it at that. We have done our fiscal math, and I think we come with a certain credibility on the fisc that we are confident of meeting, and while adhering to our commitment to higher capex. And fiscal deficit financing, as we have always done, is through a mix of market borrowings as well as NSSF. So that will continue. So there's not many major changes like that. Thank you. 37 at the back, yeah. Hi ma'am, this is Shrimi Chaudhary from NDTV Profit. Just wanted to understand that this one-time foreign asset disclosure scheme, how that will be different from the similar scheme in the past, and if you could elaborate a contour of that, and also is there any estimation of undisclosed foreign assets being done by the department? So this scheme is meant first of all for small taxpayers. There is a ceiling of the amount that can be disclosed. This window was provided for the first 3 months when the act was brought in, the BMA Act, and that time people utilized it. What has been found is that there are many small taxpayers who, because of their ignorance, etc., have not been able to do proper disclosures. So this window is being given as a one-time 6-month window for such small taxpayers, the list of which some idea of who they are has been given in the budget speech also. So there are 2 streams in this window.
One is of the people who have paid their tax. The income is disclosed and is quite transparently known. All that they failed to do is they were not able to disclose the asset, foreign asset that they had because of that. Which means they will be able to prove that the income was put to tax. However, the asset was not. Just only thing they did not do is did not disclose it in their returns to the income tax department. So this is the window B, where we are saying that if you have a foreign asset of up to 5 crores, you can pay a fine of 1 lakh rupees, which today under the Act would have entailed them a fine of 10 lakh, a penalty of 10 lakh rupees and prosecution. So you will get both immunity from penalty and prosecution, and you can declare those assets. This is category B. There would also be category of people who may not have been able to or have not properly disclosed their income. This is the category A, for which this limit is 1 crore rupees. So 1 crore rupees of foreign asset or income, if they have not disclosed, then they can disclose it during this window. In this case, however, they will have to pay the tax as well as 30% tax and then 30% additional tax on top of that, and a certain amount of interest. Again, they will get immunity from penalty and prosecution. The idea is to essentially help those NRIs, returning NRIs, students, some professionals, people who have gone out, people who may have got ESOPs, any kind of such assets that they may have outside. They'll be able to disclose it and be able to protect themselves against penalty and prosecution and come clean. And it has been structured in a manner that it addresses only small assets, and secondly, it is something which will be helping them to also get away from all the procedural problems of penalty and prosecution. 25. Hello, ma'am. Ruchika Chitravanshi from Business Standard. Ma'am, while you have stated that global uncertainty was playing on the minds of officials across the board, if I may ask you, what was the one challenge that you were trying to address, or economic concern that you were trying to address in this budget? And we said global uncertainties play in the minds of all the officials. It is a truth that all of us are watching, that global uncertainties are really of the magnitude that we've never seen before. So naturally, we had to assess for ourselves the various ways in which these uncertainties are playing out. So all of them are equally important. 243. Good afternoon, ma'am. Kriti Ambe from Informist Media. Ma'am, this year's nominal GDP projection, the projection of 393 lakh crore, does it take into account the upcoming base year revision, or is it possible that this number would undergo further revision when MOSPI releases the new base year and releases its estimates based on the new base year by the end of February? Let the CEA and the Secretary EA answer that. The 393 lakh crores or 10% nominal GDP growth was arrived at based on the existing GDP base year and the methodology. Ma'am, if I could follow up on that, back in 2015 when the base year revision had happened, the previous year's 14 and 13 numbers went up, nominal number went up by what, odd 9 lakh crore. So if FY26 number goes up by that sort of magnitude, or even if not from 357, it goes to 360, your fiscal deficit estimate would come down even further. So do you think there is possibility? You began your question with the if, right? No answers from my side for ifs. Sure, thank you, ma'am. 45. I think what sent. Hello ma'am, this is Pushpita Dey from the New Indian Express. So a lot of custom duty reductions have been introduced. So how do you see the impact on the revenue, and also particularly for the consumer goods like 50% duty reduction, will there be any measures to ensure there is no dumping after the reduction happen? And also, not particularly related to the budget, after the recent Tiger Global Tax Supreme Court verdict, do you see there will be any impact on the foreign investment for India? Thank you.
customs duty, the reductions, etc., which have been given have a logic for that sector, the need for those items to be brought into India, and customs duty not to add cost to it. So there is an economic logic of why it has been done. And if you have seen, most of them are meant to essentially enhance either manufacturing or value addition within India, or help the cause of exporters who are using those imported items to export items from out of India. So this is a very conscious sectoral call. For each sector item, the value chain has been analyzed, based upon which decision on whatever moderation or whatever calibration of duties were to be done have been done. The second part, in terms of revenues, etc., is concerned, what you would have seen is there are a lot of custom process reforms that have been proposed. And the idea is essentially to enhance the volume of international trade, which should fetch us more revenues rather than playing on the rate itself. So we do hope that these process reforms will encourage more people to kind of, export in the process, probably the part of global value chain, more imports, and duty or revenues will be a result of that buoyancy. I just want to add one additional point to what my colleague Revenue Secretary said. If you look at many of the customs duty reliefs given in Part B, you have to read them in conjunction with the announcements made in Part A on manufacturing. So you look at electronic component manufacturing and you look at the concessions given in Part B, there is a certain logic, alignment and synergy between the two. So that's exactly what you need to focus on. So actually, the fear of dumping there, will you be monitoring it? We are looking at only those sectors where we need to have our production capabilities improved, and raw materials shouldn't be a constraint on those items which are necessary for us. So it is a very calibrated way in which we've done it. 39. Thank you, sir. Congratulations, ma'am, and everybody. Karishma from Business Today. Ma'am, I just want to also continue the question on the rural employment scheme. A couple of states have shared skepticism and apprehension if they'll be able to fiscally absorb it and if they have the appetite on the cost sharing for the scheme. Ma'am, second, just a follow-up question, if there could be an update given on IDBI disinvestment. I think the Agriculture Minister has spent a lot of time interacting with states to tell them what actually is Vikasit Bharat Gram, the G Ramji program is about. It is not about money. We have continuously given. That's why you heard Expenditure Secretary say, Manrega, balance which had to be carried forward, had to be provisioned for, we had to pay them back. Although inefficiently spent, we have to still give them, though we made the provision. And Vikasit Bharat G Ramji, as was at the time of the act getting passed, whatever was predicted was going to be provided, we provided for that. So I think there need not be any doubts in the minds of what is going to happen about rural employment guarantee scheme. In a way, the new scheme actually understands how efficiently it can function in the ground. Inefficiencies have been removed from it, and the money allocation proves that we have put the money where we spoke about. So that's fine. All disinvestments which have been approved by the cabinet earlier, that list will continue to be before us, and we will carry forward every such. And on specific, if you want to know, we have our Deepam Secretary. Please do tell. I think one thing we must keep in mind is that we follow a composite strategy, and disinvestment and closure have to be seen together as part of that composite strategy, which enhance or increase the participation and efficiency of the private sector. As part of that strategy, as Honorable FM said, whatever in principle approvals we have obtained for both disinvestment and closure, say about 50 of them, half of them have already been completed, which means about 12 closures and 13 strategic disinvestment transactions.
The other ones are on track. That is why we keep aspirational targets, because we are fully on track and fully committed to completing each one of them and taking to a logical conclusion. Thank you. Yes. 81. Backside. नमस्ते, मैं कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो मुझे याद है कि दीपावली के दिन मैंने पूछा था कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में क्या करेंगे, तो आज आपने पिटारा खोल दिया उसके। आई एम वेरी हैप्पी। दूसरा सवाल मैम ये है मैम कि यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की आपने 5 बात की, क्योंकि डेवलप्ड इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि हमारे बैकबोन है ग्रोथ का भारत के लिए, उसके लिए इसमें क्या है? और दूसरा, अभी मैं एक शो करके आया हूँ, उसमें लोग पूछ रहे थे कि मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है? बजट में क्या है? हायर एजुकेशन के लिए जब हम 5 यूनिवर्सिटी हब्स बनाने जा रहे हैं, it is very important to recognize that आज प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ बहुत आ रहे हैं। स्टेट्स का मन लग रहा है कि और हायर एजुकेशन सेंटर्स ज़रूर होना चाहिए। इन सब को सुनने के बाद हम हायर एजुकेशन में और ऑप्शंस ले आ रहे हैं, जिससे हर तरह का कोर्स उस हब्स में बने। और स्टूडेंट्स डोंट नीड टू गो आउट इन केस उनको वीज़ा नहीं मिला और बोरोइंग करके जाना है। उस क्वालिटी का एजुकेशन भारत में ही हो, इसीलिए जितने भी स्टेट्स वो क्या बोलते हैं, चैलेंज मोड में आकर के बोलेंगे कि हम ज़मीन देने के लिए तैयार है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे बनाते हैं, ऐसे यूनिवर्सिटीज विद different types of courses can all come and set up, and this will also mean partnering with universities abroad. So higher education में जो flexibility के साथ function करना है, और हमारे students जो बाहर जा रहे हैं उनको उसी quality के education इधर देने का, ये नहीं कह रही हूँ मैं कि हमारे यूनिवर्सिटीज में क्वालिटी नहीं है, मगर एस्पिरेशनल लोग को कुछ और सर्टिफिकेट जब चाहते हैं, वो सर्टिफिकेट क्यों ना भारत में ही ना मिलना, why don't we provide for it? And इसीलिए वो स्कीम ले आए. So it does not immediately mean that we are not going to be spending on primary and secondary. Primary and secondary में इतनी सारे स्टेट्स के साथ कोलैबोरेट करते हुए पीएम श्री स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक बहुत सारे कदम पिछले 5 साल में उठाया गया. न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद उन सबको अभी भी सपोर्ट मिलेगा सेंटर से. हम कम नहीं कर रहे हैं बजट को. 22. The front. Hello, ma'am. Good afternoon. This is Surbhi from Business Today. Ma'am, firstly, I wanted to understand the impact of your tax proposals, both on the direct and indirect tax side, and as well as the net implication. Ma'am, secondly, a very basic question in terms of, your new fiscal anchor on central government debt reduction. What are the measures that will be followed on that? Thank you. So on the new fiscal anchor, we, like it has been announced, the glide path will be continued, and fiscal deficit, in other words, shall be the operational target to attain the debt to GDP. So it's not that we are going away from the fiscal deficit. It's not going to be the monitorable target. The target will be the debt to GDP that we are going to be monitoring. But both do work in tandem, and that is understandable. That's the way we are anchoring this. So I have already explained the growth rates for the tax the next year. So if you look at the buoyancy, for example, for direct tax, we are taking the buoyancy would be around 1.14. So which shows that we expect that with all these reforms, the tax growth should become and would be growing at a rate faster than that of the
economy itself. So we do expect the tax income, the tax revenues to be sufficiently buoyant in the coming year. 46. This side, left. Ma'am, this is Priyansh from Money Control. I have two questions. One is on the GST. So the GST numbers that the target for FY27 is 2.5% lower than this year's target. So although there has been, this is due to the reduction in rates, but when can we expect the growth to be in the positive territory? And second question on the nominal GDP number, have you taken under consideration the conclusion of the trade deal with US on the nominal GDP? And if it is concluded, can it be higher? So the nominal GDP, as the CEA explained, has been calculated on an as-is where-is basis, which includes the US-India trade deal as-is where-is. When things change, we will see how the data shows up. 249. GST revenues, what is the question? Can you repeat it? No. You will have to account the fact that compensation cess is not going to be there the next year. So you'll have to exclude that, which is why you would see our monthly figures are showing other than compensation cess. That is the right number to look at. Hello, ma'am. This is Priyoshmita from Informis Media. Ma'am, since you mentioned that gross borrowing for FY27 is not particularly high, can we expect more buybacks this year as well to bring down subsequent repayments? And secondly, are you looking to switch bonds with the RBI as well to manage your repayments? You did this this year in May after a gap of 2 years. Thank you. So the reason we do buybacks and switching is basically to reduce our repayment burden and to mitigate the bunching up effect, and also to manage the costs. So we did a significant switching of high coupon securities this year. Next year, this 5.5 lakh crore which needs to be repaid, as they keep coming up, we will be taking decisions closer to those, while work is continuously going on this in one division of DEA. 24. Mike. Ma'am, this is Rajesh Singh from ANI. My question, could you clarify some measures in the budget to boost savings? Because there was some demand by bankers for FDs to be linked with like equity benefit, or NPS scheme were demanding some kind of tax benefit. Because we need greater savings for greater growth. We need greater savings for greater role, all right, and the banks know how to do it. 9. Hi, this is Adija from Money Control. I had two questions. One was on the fact that the economic survey had also raised some concerns about states' fiscal health and their borrowing, putting pressure on the sovereign borrowing rates also. I just wanted to understand, has the center thought about how do we want to tackle this with the states, because we are targeting a debt to GDP ratio, but we know overall debt to GDP ratio is the anchor that most global agencies look at and ideally needs to be looked at. Second, my question was on the FEMA rule changes. I just wanted to understand with the interaction with the investors or, the stakeholders, globally, what are the kind of demands or what are the kind of requests that are coming in, especially amid the status when it comes to foreign investor outflows? So what are we looking at if we've thought about anything yet? We're talking with states about their borrowing can only be done as a nudge conversation. Beyond that, the center cannot do. Equally, if you look at it, the center is also under Article 293(3), duty bound to make sure that the borrowings of the states are also monitored in a way. We can't curb them, but beyond their FRBM, we can sit with them and have a conversation. But that's about where it is. And I think largely states understand their duty under the FRBM Act. So I leave it there, you understand. But on this question, the next question, that NDA.
So on the NDI rules, there is a whole bunch of suggestions that we've got, but it's not like a review has started and a serious public consultation in a structured way started. So there have been, I don't remember from the top of my head, but some things on the definition of FDI itself, some investors have raised. And there are other such things, but when we like ma'am has announced today that a review will be taken place. So when we start the process formally, there will be formal interactions with investors and we'll take it forward. 237 थर्ड रो इसके बाद 2 लोग बचे हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस आफ्टर दिस I'm Nico Jori from Reuters. Ma'am, I have 2 questions. One on your announcement on exempting foreign companies that provide capital assets or equipments to contract manufacturers. They have been given a 5-year exemption. So will that help the likes of Apple and Samsung that have been ramping up production in India but face some tax uncertainty? And second, on the tax holiday for data centers, would that be extended to existing companies that have existing foreign companies that have data centers? And lastly, there was a suggestion in the economic survey. I want to ask you whether the government would look at implementing it on diluting government stake in listed public sector companies. It suggested that you amend the definition of a government company through Companies Act and then lower your stake. So will that be given a serious thought? Thank you. See, the contract manufacturing, that is the toll manufacturing exemption that has been given, essentially is for the companies which will give their capital goods. There will be no transaction, there will be no sale, no lease. It's just given because they have some reason to do it, business reason to do it. And it is utilized by the entity here to manufacture. So this will be in a bonded zone, customs bonded zone. Therefore, we are saying that if you bring your machine, and that machine is used by a local manufacturer to produce something, we will not consider this to be a PE connection to India, and we'll exempt you for 5 years. I mean, for 5 years, the possibility of it being PE because its machine is being used here is something we are giving him certainty by saying that we'll be exempting it for 5 years. So there'll be, for example, if a big company sends its proprietary manufacturing, testing, or some tools and machines here, and because of which its global income gets into the risk of being taxed, is what we are giving certainty on by saying that for 5 years we'll be exempting it. The second part of your question, if you read the economic survey carefully, it talked about 2 alternatives. One is that we change the definition of a government company and bring it down from 51 downwards. And the second is we bring the equity below 51 following a strategic path, which could mean we look for a strategic partner, which could also mean a consortium or a joint venture approach where it may not be a government company, but it will still be a public or a government controlled company, which gives it more flexibility to operate. And as you know, economic survey is an ideation document. Once we consider that in the policy framework, we also have the Atmanirbhar Policy 21, which is doing very well. We will weave it all together. It is policy in evolution. And we will consider all these aspects before taking a step forward. Thank you. 11. Ma'am, this is Anup Roy from Bloomberg. So your nominal GDP assumption is pretty conservative even this year. Given that CA has given a growth rate of 7.2%, so are we assuming inflation at 2.8% for the year? And does that show that inflation is structurally down in India? Inflation is down in India and it is remaining there for some time. And inflation is just not the only one which is a deflator, but however, largely you depend on that. And I think therefore the assumption of the nominal GDP is realistic. So we cannot, for the reasons well known that you want a nominal GDP to be a higher number, cannot bring in factors which are beyond the usual calculation.
I think one more question we can take. 137. Take the mic. Hi, ma'am. I'm Rakesh Kumar from New Indian Express. My question is around the electronic manufacturing, as you allocated 40,000 crore rupees. So just want to know, does it include the ISM 2.0 amount? Does it include what? Indian Semiconductor Mission 2.0. That's a separate, no, ISM 2.0 is separate. Okay. Thank you. Thank you very much. You already asked. Thank you very much. ఈ బడ్జెట్ తయారు చేశారు. దీనికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. ఎప్పుడైతే వెల్త్ క్రియేట్ చేస్తామో, వెల్త్ క్రియేషన్ వల్ల ఆటోమేటిక్గా లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ పెరుగుతాయి. అందుకే ఈ బడ్జెట్లో మనం చూస్తే మెరుగైన లివబుల్ కండిషన్స్ రావడానికి